නෑ ඒක ඇහුවේ නෑ ඒක උඟක් දවස් අහපු එක කියන්න බැරි වුණා. සංඥා චිත්ත දිට්ඨිනේ. හරි. සංඥා චිත්ත දිට්ඨි. ඈ? මේ ඉතින් මේ සංඥා දිට්ඨි පල්ලාදී අයින් කළේ නැත්තම් අයින් වුණේ නැත්තම් දිට්ඨි පල්ලාදෙන් තමයි මේ තේරම වැඩි වරද්දන්නේ උඩහට. ඔව්. So this is kind of පරණ එකක් කියන්නේ. ඒක දැන් මතකත් නෑ කියන්නේ ආයෙ මතක් වුණා මග දිනනකොට. Is the video on now? Yes. නිසාන්ත නිසාන්තට කතා කරන්න ඕනේ. හරි වෙන්නේ. So in Lokam says this is kind of something connected with the question about those Vipallasas or distortion of mind, view, mind and perception. So Lokam says once again the one that really makes everything go wrong mainly is the distortion of view. එතකොට මේ දිට්ඨිය කියන එක අන්තිම දරුණු එකක්. Because it's the view which is the most nasty one, vicious kind. මේ දිට්ඨි පල්ලාතේ නැති වුණත් සංඥා චිත්ත දෙක තියෙනවා. So if you manage to remove the distortion of views, still the distortion of mind and distortion of perception is there. ඒක ඉතින් පුනබ්භවේ දෙකෙන් හදනවා. So then the renewed existence is produced with those two. මේ විඥාන හදන්නේ ඔක්කොම මේ පල්ලාතවල. Vijnana consciousness, Lokam says, is really just produced by those distortions. And if it gets combined with the distortions, this mental proliferation arises. මට විපල්ලාස කියන මොකද මේ කියන්නේ කියලා. මේ කියන්නේ කියලා විපල්ලාසයක්. දන්නේ නැහැ. So Lokam is thinking why we talk about these Vipallasas. නෑ ඉතින් අර වහන්න කියනවා. ඉතින් this kind of කට්ලා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Because for the people here is actually of not really any use that much. But since it was asked, okay, we talk about it. පොඩ්ඩක් ප්‍රපංච හදන්න නැතුව ඉන්න උදව් කරගන්න කියන්නේ. So if you manage to somehow stay with less of mental proliferation and being helpful, මොනවාරි අරමුණක් ආවම ඒක වැඩි කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හදාගන්න. or if it's even more simplified, when some object comes into your experience and you manage without making it grow, that's not. I don't know how to say this nicely in English. Like if you don't increase that object within your experience, then it's enough. වැඩි කරගන්න එක තමයි නරකයි. So if wrongness happens if you kind of increase the object. දැන් මට විපල්ලාසයක් වැඩ කරන ෆොටෝ ගන්න. So in my case there was this distortion and because of that this taking of the picture happened. ඒක කුසල විපල්ලාසයක්. That was kind of wholesome distortion. Distortion on the side of the wholesomeness. ඉතින් මේ දැන් මේ මාව මේ පොඩි පින්කමකට එකක් මහාන එකක් තියෙනවා. පින්කමකට ඔව් මේක දෙද්දක් මහාන. මොකද පින්කම නෑ විතර දෙවෙනි කොටස
මේසෙකට ටේබල් එකකට Oh. ඔව් මේ රෙද්දක් මහන්න. Hari. So there is locals now engaged with some kind of charity or like doing something wholesome, and they are preparing some tablecloth or something like that. ඒක චිත්ත විපල්ලාස. So that is kind of mind distortion. ඒ චිත්ත විපල්ලාසයේ වැඩ කරන්නේ Mm. මේ විදිහටයි මහන්නේ කියලා මම මනෝවාසයෙන් ඒ මනෝවාසයෙන් මේසේ මේ රෙද්ද මනෝවාසයෙන් හිතලා නිකන් ඒක මට ඕන විදිහට මම හිතනවා මේමයි එක එන්න ඕනේ මේමයි ඒක කියලා හිතනවානේ. Mm. ඒක සංඥාවක්. Oh. ඒක හිතුවට ඒ සංඥාව මේ වෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතලා තියෙනවා. Oh. දැන් ඒක මගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා ක්‍රියාත්මක නැහැ. මගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා මේ ක්‍රමෙ. Oh. මට ඕන ඒ ක්‍රමෙ චිත්‍රයකට අඳින්න පුළුවන්. Mm. ඒකෝට ඒක ඇඳගෙන තියෙනවා හිතේ ඒක ක්‍රියාත්මක නැහැ. ඒක එළියට ඇවිත් නැහැ තාම. Mm. So if I understand correctly, so then it is like example they are preparing some, let's say, tablecloths for some like charity work. So and now it come in his mind. He thinks about that and prepares how it should look, everything, but it is still hidden in his mind. So comes says that is kind of perception. ඉතින් දැන් ඔය මේ කියන විපල්ලාස මට උදව් වෙන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. So Lokam says what is on the board is supposed to be something to do to help with understanding about the distortions. ඔව් මේ මගෙන් ඊයේ මහත්තයෙක් මේ දාම් කරනවා කියලා. Yesterday at night, somebody called Lokohamdo and asked him about some Dhamma questions. ඔව් ඒක තමයි මේ සිතයි මනසයි විඥානය කියන්නේ තුනක්ද එකක්ද කොහමද මොකක්ද කියලා. So the question was whether these three terms in Pali, Chitta, Mano and Vijnana, translated sometimes as like mind. The second one is translated as mind or mentality, and the last one as consciousness. Is this like one thing or three different things or what? ඔව් මේ අන්ධ පුදුජනයා මේවා ගැන මොනවක්වත් දන්නේ නැහැ. So the other day during the class, Lokohamdu mentioned about these Putujanas or worldlings or kind of normal people, and there was this classification as the blind normal person, which is like person not interested in any spiritual things at all. So this kind of blind Putujana, this blind worldling, is like does not have any idea about these things. එයා මේ එයා ජීවත් වෙන්නේ පුදුජන බාරේ මේ පුදුජන ඔය කිසි ගුණධර්මයක් පුතට හඳුනන්නේ නැහැ. So this blind Putujana, blind normal person, blind worldling is somebody that is just living his or her life without worrying and even being without worrying or not being interested and not being able to distinguish about the wholesome and unwholesome. කල්යාණ පුදුජන කෙනෙක් න ගාක් හොඳ කෙනෙක්. So then this Kalyana Putujana, or like translated usually as noble or like beautiful normal person, or noble worldling is a very good person. එයා මේ අපි දාන සීල ඒ වගේව කරනවා. So භාවනා such a person, such a one is interested in observing virtue and
being engaged with generosity and meditation. එයාගේ දියුණු පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ කල්යන්න. So there is a kind of like upgraded or advanced version of this noble world. ඔව්. ඒක මේ චක්කු සූත්‍රයේ තියෙනවා. එයාට කියනවා මේ සද්ධානුකාරී So there are two kinds of this advanced version of a nice or noble worldling called in Pali Saddhanusari and Dhammanusari. In English translated as faith follower and Dhamma follower. සූත්‍රයේ තියෙන්නේ අසුතවන්ත සූත්‍රයේ. ඒ අසුතවන්ත මොන කතාව? අසුතවන්ත සූත්‍රයේ අර මනෝචිත්ත විඤ්ඤාණ. මනෝපිතා අර මధుරේ කතින් අල්ල පණින කතාව. So now all these things mentioned are available in Samyutta Nikaya in the connected discourses. So the one that talks about this like advanced version of a noble worldly person is Chakku Sutta Kantika Samachara. So Samyutta Nikaya has 5 books like so the books on aggregates has a kind of chapter called Okkantika Samyutta, and that first sutta in that is called the I Sutta. So in that you can find this Dhamma follower and faith follower. And in other place in Samyutta Nikaya is the is something called uninstructed, I think is the English translation. The easiest way is if you look at the end of the book there is a list of similes, and if you look at the simile as a kind of a monkey in the forest or something like that, so that sutta talks about like how it is with the chitta, mano and vijnana, if it's the one thing or not. And it has the simile about mind, or our situation is like this monkey traveling through a forest is like always grabbing new branch and letting go of the old branch or something like that is a description for the mind. Oh man, So Kam thinks it's a bit good if we read that sutta. Amazing. Can somebody bring some? Yes. ඉතින් දැන් මේ ඒකන් තියෙනනේ පෙන්නගන්න සූත්‍රය. No need. Mahinda. No need Pali. No need Sinhala. Just English is yeah. Then Dukkata Siddha. ඔය සිංහල ඕනේ. Dubasita. දුබාසිත. Nè දැන් අර අපසද්දෝ නේ. නෑ අපසද්ද වෙන්නේ. නම කැගි හොයිනේ. නෑ. මම ඉතින් මේක දාලා තියෙන්නේ. දාලා තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ නිදානසයි. බලන්න අසුතම. Yeah. Okay. So this sutta about that talks about the mind
mind and consciousness is in Samyutta Nikaya, in Nidana Samyutta. That's the book of causation, and that's the second book of Samyutta Nikaya. In the English translation, it's page number 595. It's called the uninstructed. දැන් කවුරුද නැද්ද? අපේ අනිල් මහත්තයා ආවේ නැද්ද? අනේ අද මෙහෙන් ඉඳගත්තා නම් වැඩේ හරි. අනිල් මහත්තයා මං ඊයේත් එව්වා පොගෙන මට පේනවා අඩුයි. මේ පැත්තේ ආයේ පේන්නේ නැහැ මගේ. හා දකුණු ආයේ පේන්නේ නැති මගේ. අනිත් මේ නැති වුණොත් රෙකෝඩින් දුර වැඩි කරනවා. රෙකෝඩ් වෙනවා. But they could hear the page number. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was dwelling at Savatthi at Jetastro, Anathapindika spa. Bhikkhus, the uninstructed worldling might experience revulsion towards this body composed of the four great elements. He might become dispassionate towards this and be liberated from it. For what reason? Because growth and decline is seen in this body composed of the four great elements. It is seen being taken up and laid aside. Therefore, the uninstructed worldling might experience revulsion towards this body composed of the four great elements. He might become dispassionate towards it and be liberated from it. But bhikkhus, as to that which is called mind and mentality and consciousness, the uninstructed worldling is unable to experience revulsion towards it, unable to become dispassionate towards it and be liberated from it. For what reason? Because for a long time this has been held to by him, appropriated and grasped thus. This is mine, this I am, this is myself. Therefore the uninstructed worldling is unable to experience revulsion towards it, unable to become dispassionate towards it and be liberated from it. It would be better because for the uninstructed worldling to take this self, take as self this body composed of the four great elements rather than the mind. For what reason? Because this body composed of the four great elements is seen standing for 1 year, for 2 years, for 3, 4, 5 or 10 years, for 20, 30, 40 or 50 years, for 100 years or even longer. But that which is called mind and mentality and consciousness arises as one thing and ceases as another, by day and by night. Just as a monkey roaming through a forest grabs hold of one branch, lets that go and grabs another, then lets that go and grabs still another, so too that which is called mind and mentality and consciousness arises as one thing and ceases as another by day and by night. එයා මොකක්ද අන්තිම එක නම අනිනවා එයා පන්තියවල් අවුරුද්දක් දවසයි අවුරුදු 100ට යනකම් ජීවත් වෙනවනේ. ඔව්. එයා එතකොට මේ ජීවත් වෙනකොට කොහොමද මනෝ විඥාන කියලා එහෙම වේදන කතා යාට නැහැනේ නේද? ඒ කියන්නේ කය ඔව්. කය ආත්ම හැටියට ගත්තා නම් වඩා හොඳයි සිතට වඩා මොකද කය අපිට පේනවා අවුරුද්ද පවතිනවා අවුරුද්ද එකක් 5 10 100ක් වෙනකම් පැවතිනවා. ඔව් එහෙමයි කියන්නේ. ඔව්. ඒ හැබැයි හිත කියන එක මේ මොහොතෙන් මොහොත ඔව්. එකක් අල්ලගෙන අනිත් එක වෙන ඔව්. ඉතින් වඳුරාගේ උපමාව කියලා තියෙනවා. ඔව් හරි. Therein because the instructed noble disciple attends closely and carefully to dependent origination itself. Thus, when this exists, that comes to be, with the arising of this, that arises. When this does not exist,
that does not come to be. With the cessation of this, that ceases. ඔව්. That is, with ignorance as condition, volitional formations come to be. With volitional formations as condition, consciousness, and so forth. Such is the origin of this whole mass of suffering. But with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of volitional formations. With the cessation of volitional formations, cessation of consciousness. Such is the cessation of this whole mass of suffering. Seeing thus, because the instructed noble disciple experiences revulsion towards form, revulsion towards feeling, revulsion towards perception, towards volitional formations, and towards consciousness. Experiencing revulsion, he becomes dispassionate. Through dispassion, his mind is liberated. When it is liberated, there comes the knowledge, it is liberated. He understands, destroyed his birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. ඉවරද ඒක? So, අනේ ඔගේ චක්කු සූත්‍රය කියන්න පුළුවන්. කන්ද සංයුත්තේ මාතා මෑ ආන්දරන්ට දුන්නු දෙස්ලා තේජිලා. can you find something? Yeah. At the beginning of Kanda Samyutta, there is like කන්ද Saznam, සංයුත්තේ ඔක්කාන්තික වාක්‍ය. Opkantika Vagga first. Ah, I think you have to find the beginning of Kanda Samyutta. චක්කු සූත්‍රේ that's the one about Sadhanusariya. Yes, yes. ඔව්. Which sutta in Kalkatana? Kanda Samyutta has Opkantika Samyutta. And Chakku Sutta. Opkantika is like entering or something like that, no? Mahinda. Kanda Samyutta. No, no. So there is the Kan. Samyutta is the book of investigation. Book. Now you got Ah, Opkantika Samyutta. Kanda Vagga you mean? 1004. Yeah, no, this is because කාන්තික වාක්‍ය. as, they call the big one Samyutta and the small one also Samyutta. So then It's 1004? Yeah, the I. ඔව්. පොතම ගාලෝ. Kiwanda lekatha. හා හා හා. At Savatthi. Because the eye is impermanent, changing, becoming otherwise. The ear, the nose, the tongue, the body. The mind is impermanent, changing, becoming otherwise. One who places faith in these teachings and resolves on them thus is called a faith follower. One who has entered the fixed course of rightness, entered the plane of superior persons, transcended the plane of the worldlings. He is incapable of doing any deed by reason of which he might be reborn in hell, in the animal realm, or in the domain of ghosts. He is incapable of passing away without having realized the fruit of streaming. One for whom these teachings are accepted thus after being pondered to a sufficient degree with wisdom is called a Dhamma follower. One who has entered the fixed course of rightness, entered the plane of superior persons, transcended the plane of worldlings. He is incapable of doing any deed by reason of which he might be reborn in hell, in the animal realm, or in the domain of ghosts. He is incapable of passing away without having realized the fruit of streaming. හා. One who knows and sees these teachings thus is called a stream enterer, no longer bound to the netherworld, fixed in destiny with enlightenment as his destination. ඉවරද? Hmm. හා. මේ සූත්‍ර දෙක මේ එක හා සමානව ගන්න පුළුවන්. So Lokam says these two suttas in a way it's like certain aspect of them you can like take as like same. ඔව්. කොහොමුණත් මොන මොනවාරි මේ සිතයි ඈ මනසයි විඥානය ගැන මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් හොඳයි. So now if I understood correctly, the same thing that you can get from both of them is
the understanding, if you learn and understand something about this mind, consciousness or mentality, it's a good thing. අපේ සුනීති නොද මට පේන්නේ සුනීතද කියන රූප වේදනා සංඛාර විඥාන කියලා මේ වටේ ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි රූප වේදනා රවුමේද? රවුමේ ඉරක් මකන්නේ මේ ඉතික ඉරක් රූප ඉරක් වේදනා අසන්නේ සංඛාර විඥාන ඕන දැනකින් පටන් ගන්න හොඳයි රූප වේදනා ඒකත් වේදනා පොඩි එකක් ගන්න සංකාර ඒක විඥාන කියන්නේ හරි දැන් මේ නැත්නම් ඒක විඥාන ඔයාම ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වට කමන්නේ නැහැ කියන්නේ තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ අතට මේ ලියපු විදිහට මේ ලියපු විදිහට මේ කෑල්ල විඥාන කැල්ලුවා මොකද තියෙනවා ඒක මං ගාලා ලියපු විදිහට අක්කා I don't know what it is. මතලා විඥාන කියන මේ මේ ස්කන්ධ පංචකයනේ මේ ස්කන්ධ පංචකයේ මේ ගැන මොනවාක්වත් දන්නේ කියලා ස්කන්ධ පංචකය සුට්ටක්වත් දන්නේ නැති කෙනා මේ රූපය ගැන මේ මොනවා හරි වුණොත් මේ අඬා වැළපෙනවා එක එක්කෙනාට දොස් කියනවා ඒක නෙමෙයි ඉතින් මේ රූපේ කෙරි කලකිරලා රූපේ කලකිරලා මේකේ වැඩක් නැහැ කියලා වහ බොනවා බෙල්ල වැඩ දා ගන්නවා ඒ වගේ වැඩ. පොතුජන වගේ ඉන්න එක්කෙනා අන්දර පොතුජන වගේ ඉන්න එක්කෙනා මේ රූපේ ගැන හැඳිනීමක් නැහැ. මේ රූපේ තේරුම් ගන්න. තරහා යනවා තරහා ගන්නවා මේ රූපේ කියලා. හැබැයි දන්නේ නැහැ රූප ගැන. රූප ගැන දැන් රූපස්කන්ධය ගැන හැඳිනීමක් නැහැ. So now this blind worldling is does not know and understand anything about the five aggregates at all. So he might be getting angry and criticizing and doing other things that have to do something with the rupa, the aggregate form, but actually he's not actually even understanding. වයසට යන එක එයා වයසට යනවා කියන එක තේරුම් අරගෙනත් නැහැ. Even growing old, the worldling does not really understand what is happening. එතකොට මේක ඇඟර බොග්ගන් දණ්ඩ පරායන බොග්ගන් කියන්නේ කොන්දටියක් නැමෙන දණ්ඩ පරායන කියන්නේ ලීය පීට කරගන්නවා. So then they become bent and walking with the help with a walking stick. Like shaking. ගච්ඡන්තං ආතුලං ඇවිදින ලෙඩෙක් වගේ. ලෙඩ නැහැ. ඇවිදිනකොට ලෙඩෙක් ඇවිදිනවා. When they walk, it's like a sick person walking. ආතුලං ගත යොබ්බන. එයාගේ තරුණ භාවය දැන් නැහැ. So whatever sides of like young age there are, all those are all not there in an old person. කණ්ඩ දන්තම් පලිත කේත
කණ්ඩ දන්තන් ගැන So දත් it's like broken and fallen out teeth and gray and fallen out hair. පරිත කණ්ඩ දන්තන් පරිත කියලා වැඩි වෙලා And this wrinkled up body. එතකොට මේ වයස තම පිළිගන්නත් කැමති නෑ. They don't like to accept that fact of this aging in the body. ඔයා කවදාකත් මේ පුදුජන භාවයෙන් එහාට යන්න නෑ. So such a kind of person lacks the ability to transcend this level of a worldly blind person. මේකෙන් කලකිරිලා ඒගොල්ලෝ වහ බොනවා බෙල්ල වල දාගන්න තරුණ කාලේ පෙලක් වෙලා තමයි Bellum, what is the bellum? Anger. Suicide by hanging. So they might get kind of disgusted with the body and they drink and like hang themselves and do other things. මං මේ පොඩි කාලේ මට හොඳ ගැනිලා So when I was young or small, I got a fever and I was sent to get medicine. මං මගේ දෙවැනි අක්කත් එක්ක තමයි මෙයා තමයි ඉස්සෙල්ලා. So Lokam had 3 elder sisters. So with the middle one, he was sent. Like the middle one was sent with him to the doctors to get the medicine for him. ඉතින් දැන් මේ මට ඇහෙනවා මේ කෙනෙක් වහ බීලා මේ මැරෙන්න යනවා කෑ ගන්න. ඉස්පිරිතාලේ Okay, ගෙනාවා. so sorry, there is correction when I said drinking. What was meant is poisoning themselves. Like when they are upset with the bodies too much, they use different means of committing suicide. So anyway, in this story, when Lokam was like young and sent to get the medicine, when he was probably like near the doctors or somewhere, he heard they, I think like they brought a person that drank some poison or chemicals, and this person was shouting very loudly. ඉතින් මං අක්කගෙන් අහනවා ඉතින් ඒ වහබීව මැරෙන්නනේ ඒ ඉතින් කෑ ගහන්නේ. So they Lokam could not understand, so he asked this elder sister, why is he, because he was like shouting, please, like save me, or I can't bear it, or something like that. So then Lokam asked the sister, why is he shouting so much? That he wanted to kill himself, so why is he now shouting so much? දැන් එයාට ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. So then nobody could answer Lokam's question. දැන් ඉස්පිරිතාලේ ගියන්ද ඉතින් මම මගේ කන මේරිකුවන් මොකුත් කළේ නෑ. ඉස්පිරිතාලේ මේ එක ගෙදරilla මම හිතුවේ අම්මා යන්නේ. So anyway, so he did not get any proper answer. And then he went back to his home. Then he asked his mother about this. ඉතින් දැන් මේ අම්මා කියනවා ඉතින් එයා ශරීරයට කැමති නැතුවනේ බේබි බේත් බේබි. ඉතින් ඒක දැන් වේදනාව වැඩි වෙලා ඉතින් ඒ වේදනාව හුඟක් වැඩි වෙලා දැන් ඔයා වැටිච්චාම කකුල තුවාල වෙච්චාම වේදනාව තියෙනවා. ඊට වැඩි ලොකු වේදනාවක් මේක අදාළ. දැන් කෙනෙක් මට නිය තෝරලා දුන්නා කියලා. So the mother was able to explain at least a little bit. So she said, now this person was very disgusted with the body, and that's why he drank the poison. Now when you saw him shouting to like please save me or something like that, so at that point, because of the poison, he was experiencing extreme pains. So then the mother said, like, you remember when you like hit your leg and you had like some injury in your leg, how painful it was. So what that person who drank the poison was experiencing was much more than that. So then he could not bear up the pain, and that's why he was shouting about like save me. ඉතින් මැරෙන්න ගිය කෙනා ඉතින් ඉස්පිරිතාලේ ගියනාවේ මොකද මං අහනවා. So then Lokam asked, now if he wanted to commit suicide by drinking poison, why was he brought to the hospital? Because his wish was to die, so why to take him in the hospital?
බලන් ඉන්න ඇයට මේ බලන් ඉන්න අය Hmm. මට කියනවා ඉතින් එයා මැරෙනවට කැමති නෑනේ. Hmm. බේර ගන්න අදාදී. Huh? බේර ගන්න එයා. So the people around say, no, because now he does not want to die, so that's why we bring him to the hospital. හොඳයි. දැන් හරි මගේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. So then Lokamdu was finally satisfied with that kind of නැත්තම් මේ answer. දැන් Thank you. මට මේ තරවැර කළා නම් එහෙම ඒ උත්තර අරක දෙන්නේ නැනේ. මොකද මා බිව්වේ ඇයි ඒ කෑ ගන්නේවත් අනන මට දැනෙන් කතා කළා නම් ඉතින් මට ඒකට හරියන්නේ නැහැ. So when he was in the hospital, there was the elder sister, and he was asking what did he drink, why is he shouting? The sister probably was upset with him and like shut up, don't ask questions like that. So that was not good for Lokamdu. But when the mother explained like this, then it was okay. දැන් හරි ඈ. දැන් ඉතින් මේ ඒ වගේ දැන් මේ හුඟක් වයසට ගිහිල්ලා මොනවා වුණත් මේ එක්ක තරුණ කාලයකට කාලයක් නැහැ. මේ ශරීරේ මේ සැපෙන් තියාගන්න තමයි ඕන කෙනෙක් අදහස් කරන්නේ කල්පනා කරන්නේ. ලස්සන. ඒක මාත් කියන හොඳයි කියලා. So anyway, what the story, what Lokamdu I think was trying to explain was this very inner attitude of keeping the body in a comfortable, nice functioning way is there with everybody, no matter if you are young or old. And Lokamdu says, and I also kind of agree with that. ඔව්. Or I say that is also okay. අපි පොඩි කාලේ මේ මේවා බලන්නේ දැන් ජපානයේම තියෙන රෙස්ලින් Oh. ඒවා පොඩි කාලේ Oh. දක්ෂම දෙන්න තමයි මේ කිංකොන් හා දාරාසි. කිංකොන් Oh. එක්කෙනෙක් දාරාසි මේ එක්කෙනෙක් ඉන්දියන් එක්කෙනෙක් Mm. මේ අප්‍රිකන්. Oh. ඒක රෙස්ලි මොන් බොක්ලි. එයා කියන එක. Oh. මේ මට මතකයි පොඩි කාලේ. Oh. අවුරුදු 12 13 කාලේ. ඉතින් අපි ඒ වගේව තියෙනවා බලන්න යනවා. So when Lokamdu was like 12 or something like that, there were these, I don't know what is kind of, let's say, something like fighting competitions, like who is the best fighter in the world or something like that. So there was one guy from Africa, one guy from India, and one guy from China. චයිනා එක නම රෙස්ලි කියන්නේ යා මේ බෝලන්නට වැරද්දක් කරොත් ගහන එක. දැන් ඉන්නෝනේ පැත්තෙන් දෙන්න මේව කරගන්න China kenek referee. referee. Sir. So these two guys fighting for the title where one was from Africa and other from India, and the referee was a Chinese guy. ඔය වම් බොක්ලි නම So he was put like this. මට වගේ මතකයි ඒ කාලේ. Hmm. මේ බලන්නකො මේ ඒ ගාඥාක් තියෙනවනේ ඉතින් මේක. So Lokam says now this is kind of perception that I have from that time. Look at that. මේ ගාඥාව නාගි වෙන්නේ නැහැ. So ගොඩක් දෙනෙකුට නාගි වෙනවා. Hmm. ඒකෝට ගාඥාව නාගි වුණොත් එහෙම මේ මතක නැහැ. So the perception is kind of not aging, but in a other way it is aging, and when your perception ages, you lose the ability to remember or recall things. ඔව් එතකොට මේ සංඥාව යන්තම් ශක්තිමත්ද ඒ සංඥාවන වේදනාව ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. So Lokam saying something like that to the extent that there is the strength of the perception, also the strength of the feeling or experiencing connected with that is there to that same level. ඒ තරම්ම මේ සංඥාව යන්තරම් ශක්තිමත්ද සංකාරේ ඒ තරම් එකතුවට ගන්නවා චෛසිකයන් බාහිර. So then this mental formations are other mental factors that combine with perception and feeling. So
up to the level that the perception strength of perception is there, then up to that level the other factors also combine with them. ඔව් එතකොට රූප වේදනා සංඥා රූප වේදනා සංඥා සංඥා උගතක් නැහැ සංකාර කියලා කියන්නේ උගා දේවල් ඒ සංඥාවට එකතු වෙලා එකතු වුණාන් පස්සේ ඒකට සංඥාව කියන නම වෙනස් වෙනවා චෛතසික ගොඩක් එකතු වෙලා අර එකතරම් කියන්න අර සංඥා හරි දුර්බලයි නෑ සංඥා නෑ අර කලින් කිව්වා අර ඔව් වේදනාව ශක්තිමත් නෑ අර ශක්තියක් නැත්නම් අනිත් ඒවා එකතු කරන්න බෑ එකතු කරනවා අඩුයි so if I rephrase what was said before, if the feeling and perceptions are very weak, not like they don't have too much strength, and other mental factors cannot combine with them really because there is like nothing to kind of get hold or like. එතකොට ඒ And දුර්වලකම other way around, if they are very strong, also the other mind factors can combine very ඒ easily. දුර්වලකම නිසා Mm. විඥානය දුර්වලයි And if they are weak, also the consciousness is weak because nothing can really combine that. ඕකෙම අනිත් පැත්තට කියන්න වෙනවා මට මෙන්න. Mm. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශරීරයක තරහ වෙනවා අනිත් එක තරහ වෙනවා. අද පනිනවා මෙහාට පනිනවා එහාට පනිනවා. පරද වචන කියනවා. So Lokamre also said another thing, you have feeling or experiencing and perception, and then other things start, other mental concomitants starts combining with that, and then the name changes to Sankhara, and it starts being called mental formations. So we have the body, which sometimes people get angry with. වයසක ඇතුළු කරන ටිකක් අමාරුයි. So anyway, so these elderly people anyway are sometimes difficult to associate with. ඔය ඇහෙනවා අඩුයි. They hear, there are hard of hearing. ඔව් මේ විඥානේ හරියට වැඩ කරන්නේ. That means the consciousness is not working properly also. ඉතින් ඒක ඇහෙන්න වැරදියටත් කරනවා. So as a result, what they hear they might hear things that are not actually being said. අරමුණු වැඩි එක්කනත් මේ විඥානේ වැරදි විදියට ගන්නවා. And Lokal says if there are people that have like a bit too like greater number of objects happening, then the consciousness itself can go wrong. සුරාපාන වැඩි වෙච්ච එක්කනත් එහෙමයි. වැරදි විදියට ගන්නවා. So like Lokal says, to get an example for that is a drunk person. So in the drunk person's case, he has like too many objects happening, and because of that he's kind of like crazy. ගහ පොතුජාන එක්කෙනා ඉන්නේ. එයාත් එහෙමයි. So somebody who is worldling and this worldlingness part is very strong is somewhat similar to this drunk person. ඔය මේ බුදුදහම උගත් තේරුම් ගත්ත එක්කෙනා එහෙම නැති අඩුයි. So then on the other hand, if you have person that has quite a lot of understanding about the Buddha's teaching, he is more like a very sobered up person. ඔව් එයා ඒක කුලප්පු එයා රණ්ඩු වෙන්න ගාන. So then එහෙම යන්නේ like because the drunkard goes to argue and fight and is causing trouble and other things, so the sobered up person is not getting in arguments, and it's easy to get along and so. ඔව් මේ රූපය කරුණු හඳුනගන්න මේ කරුණු හඳුනගත්ත කරුණු අනුව තමයි වේදනාව හටගන්නේ. So it not actually මේ රූපය හඳුනගන්න Oh. මේක අර බොග්ගන් දණ්ඩ පරමංග සාවේදමාන ගච්ඡන්තං ආතුඩං ගත යොබ්බන ඉතින් දැන් කියවනේ Oh. කණ්ඩ දාන්තම් පරිත්‍තේ හරි. සම්පූර්ණ තිලකාහත ගතත්තන් තික එයා ඒ වගේ හඳුනගන්න ඉන්නේ කෙනා මේක මේ පිළියරන් තියෙනවා රූපේ අනිත්‍ය භාවය විපරිණාම භාවය දුක් භාවය මේ
වෙනස් වෙන භාවය තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයා mm, මේ එයාගේ රූපේ එයා තේරුම් අරන් mm. තේරුම් අරන් ඉන්න එක්කෙනාට වේදනාව එයා වේදනාවත් ඒ විදිහට තමයි හිතන්නේ. රූපේ තේරුම් ගත්ත විදිහ තමයි එයාට වේදනාව හටගන්නේ. So now somebody that has understood and accepted these facts about the body, that this body is aging and becoming like bent and with gray hair, and anyway the nature of the body is that it's impermanent and always transforming, changing. අනිල් මහත්තයාගේ ජරා සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා අන්තිමට වගේ තියෙන පොතේ. So the person that has the understanding and acceptance about these things has and starts also having similar acceptance and understanding about the Vedana or feelings or experiences. වේදනාව යන්තරම් දුර්වලද සංඥාවත් ඒ තරම් දුර්වල මේ හඳුනගන්න තියෙනවා. මේ රූපේ හඳුනගත්තානේ වේදනාවත් හඳුනගෙන තියෙනවා. මේ සුඛ වේදනා, මේක දුක්ඛ වේදනා, ඒක අදුක්ඛම සුඛේ. So the person has some kind of like first then experience or understanding about the body. So with that also one gets the understanding or finds out about the feelings or experiences. So such a one has some level of understanding that what is the feeling and that there are pleasant feelings and unpleasant feelings and things like that. වේදනාවේ ඒ විඳීම වේදනාව කියන්නේ විඳීමනේ. So now this word Vedana is translated in English as feeling, but more literal translation really is experiencing. රූපේ වෙනස් වීම දැක්කට වේදනාවෙන් ඒක තරහා යන අමනාපය වෙනස් වෙන ස්වභාවය පිටි අරගෙන තියෙනවා. අනිත් අයගේ වේදනාවට වඩා මේ වේදනාව එක්ක උපේක්ෂාවෙන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ මධ්‍යස්ථ වැඩිපුරම එහෙම තමයි ගන්න. මොනින් ගන්නවා. So now this person that has this kind of understanding about body, also the feelings are understood like that, and in such a person this experience happens mostly or more than in the normal person, either with kind of equanimity or understanding. එයාට මොනවාරි කරදරයක් වුණොත් එහෙම So even if some normally troublesome, unpleasant things happen in his body or experience or whatnot, the person that has the understanding manages to stay either in kind of equanimity or kind of understanding, not what is that? It's like undisturbed. He's not disturbed by them. එහෙම නැත්නම් නුවණින්. So it's either kind of equanimity or understanding. දැන් ඒකට මොනවාරි කියනකො අතක් කන්න කකුලක් කැඩුනා. අනිත් ඇට ඒ වේදනාව පවරන්නේ නැහැ. තමුන් ඒ වේදනාව බාරගන්නේ. ඒක වේදනාව. So if such a person breaks his arm or leg, he does not trouble other with that pain and just accept the pain as pain. කැඩෙන එකක් මම බාර අරගෙන තියෙනවා. So if it's broken, you just accept the brokenness of the breakage. අනිත්‍ය වූ රූපයක් අර ඉපදෙනකොටම බාරගත්තා. So because it was already accepted in such a one that this form meaning the body that we get at birth is something anyway impermanent. ඒක අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් ආවාට එයා බාර අරගන්න තියෙන උප්පත්තියම මේ දේ වෙනවයි කියලා එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And the person really accepts that. So with the birth, you get the body with the birth, and what you get with the birth like that is impermanent and subject to suffering anyway. ඔව් ඉතින්
So because the person knows and accepts it like that, it stops being an issue. වේදනාව නැහැ කියනවා නෙමෙයි. වේදනාව තියෙනවා. Mm. වේදනාව බාර ගන්න ක්‍රමේ Mm. අර පොතුඥානයට වඩා වෙනස්. අන්ත Also, පොතුඥානයට so this is about the body part. So also feelings or experiencings of this person like apprehending the feelings happens in a different way if you compare it to a normal person. එයාගේ සංඥාව ඉතාම තියුණු සංඥාවක්. So then the perception, the third aggregate, is very much kind of, let's say, this means හරියට subtle or subtle. මේක මේකවත් නැතිවුණු ඊතන්ට වගේ ෂාප් එකක් Huh? නම් විගහට කැපිලා යනවා වගේ ෂාප් මුවාත වගේ අනිල් මාත්‍ර තියුණු එකක් තියුණු එක. Sharp Ah, arrow. ඔය වගේ එච්චර තියුම් සංඥාවක් තියෙන්නේ. ලොකු ගොරෝසු සංඥා නැහැ. yeah, so they are refined. Yeah, I was the perception is very refined. Thank you. ඔව් ඒ ගා තියුණු සංඥාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියුණු සංකාර තියෙන්නේ සංකාර හදන්නේ. So then, because the perception are refined, so that means in one way they are sharp or very smooth or subtle. So also the mental concomitants that combine with them are very much refined. එතකොට ඒ සංකාර කියන හැදෙන්නේ නැති නිසා මේ බාහිර අරමුණු වල විඥානය හදන්නේ. So because these mental formations are refined like that, external objects like the consciousness does not arise in connection with an external object that much or arises very little. ඔය අත්කන්නාදවලින් නිකන් වැඩක් නැති විඥාන හදන්නේ. එතකොට ඒ අතීති භාවෝ භවිෂති නිවිලා ඉන්නවා. So through eyes or ears, useless kind of objects, meaning like consciousnesses with useless objects really don't arise or are not taken, and the person who comes is kind of a cool person. ඒ දෙන්න වෙනස් ඈ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විච පුජ්‍යතයෝයි නිකන් පුජ්‍යතය වෙනස්. So the normal person and this kind of person, there is a big difference in. එන්න මේ දෙන්නටම ස්කන්ධ පංචකයක් තියෙනවා. But for both of them, there are the 5 aggregates. ඔව් ඉතින් දෙන්නටම ස්කන්ධ පංචක තියෙන අරමුණු ගන්න ක්‍රම වෙනස්. So even though the 5 aggregates are there for both of those two kinds of people, what is the difference there is in the way the objects are taken. අර මුලදී කිව්ව විපල්ලාස වැඩ කරන ක්‍රම වෙනස්. So this refers or is connected to what Lokam talked about at the beginning of today's class about these distortions. So the way the distortions work in a normal person and in this advanced person are quite different. ඔව් කුසල විපල්ලාසක් තියෙනවා. Hmm. මම හිතුව අකුසල විපල්ලාසක් තියෙනවා. So Lokam says there are wholesome distortions and unwholesome distortions. අකුසල විපාක අවසන් මේ තාම මොකද්ද මේ විපල්ලාසත් නැහැ කුසල විපල්ලාසත් නැහැ හරියට පුජ්‍යලය ඒ අරමුණේ විඥානය හදන්නෙම නැහැ. දිත්තේව දිත්ත මත්තම් භවිෂති. සුතේව සුත මත්තම් භවිෂති. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තම් භවිෂති. ඉදං වා උතෝ පුරං වා උපේ මන්ත. දෙපැත්තටම නැහැ කියේ. So anyway, so the only one that where these distortions, neither wholesome nor unwholesome, so the only one that's like that is an arahat. So then Lokam said that in him the consciousnesses are not produced and
then Lokoham quoted this Bahya Sutta, which is kind of something. In the scene, there should be just the scene, in the heard, just the heard, in the sense, just the sense, and in the cognized, just the cognized. When it is like that, there is no there and no, like something, no here and no there and no in the between. But this is a very rough translation, but I have to translate it somehow. So. ඔව් දැන් මේ සිත කියන්නේ අපි මේ නිදි ගත්තේ භවංගය වගේ. So this, what we call the mind, has this quality of being asleep. Also like, not all the time, but there is kind of like sleepy mind. නිදාගෙන ඉන්න මකුළුවෙක් වගේ. So it's like දැල් බැඳලා පහ. Lokam says it's like a spider. So if you imagine a spider web, usually there is a spider kind of in a kind of he's something like sleeping, being connected to the web. එතකොට ඒක අර චිත්ත අර මැදට So මනෝ යායන බලනවා ඒක. So Lokam says this is because of that the chitta is in the middle. It's like the sleeping spider, and when the spider wakes, that's the mano, that's the mentality. මිනාය මනලා ගන්නවා චින්තේති චින්තනවා මනෝ මිනායති විඥානති ඊළඟට අරමුණ අර කතා කොතන ඉන්න දැල ඇහෙන්ද කනෙන්ද නාසයෙන්ද කියලා ගිහිල්ලා ඒ සතා මකුළුව දන්නවා එළවිච්ච දැල් කෑල්ල දන්නවා. So that එතෙන් දිගින් අල්ලගන්නවා සතා. so when the spider is kind of woken up from this standby kind of sleepiness, he knows why the vibrations were from in the net, where the net was touched, and he like immediately goes there. So that is like the vijnana, the consciousness. Because now this vijnanati, the word consciousness is kind of, it means like discriminate or something like that, the Pali word. ඔතන විගාට ඔතන. So this like discriminating knowing is the consciousness, and that is like the spider quickly goes to where the fly is and quickly wraps it catches it and wraps it in a cocoon. ඔතන ඉවරයි. So once the fly is kind of cocooned up or like put in the cocoon, then that's the end. ඊළඟට තේනම වුණා කරනදී එදලා බොනෝ. ඊට රුපික දානවා. Then the spider drinks from the fly whatever he wants. And when it's sucked dry, he discards the husk of that fly. ඉතින් අපි ඇත්තටම අරමුණු හදනවා ඒක දන්නේ අර මකුළු වගේ වැඩේ වගේ උදේන කයෙන් කනෙන් නාසයෙන් අරමුණු අරගෙන ඔය So now we are getting objects coming through the eye, ear, nose, tongue, body and mind, but without our knowledge is always this like spider coming and one day. ඔව් කිව්වට ආත්මවාදෙත් නෑ දැන් නෑ අර මකුළුවෙක් එක්කෙනෙක් එක්කෙනානෙක් ඔක්කොම ගන්නවානේ. ඉතින් බලකායත එක අර ආත්ම සංඥාව. දැන් විඥානය කියන්නේ එක ඔව් මෙතන ඇදී නියන් නැත්නම් හදිලා ඉතින් ඒක දාලා දැන් මේ ආදමුණ ඉවර කරලා මේ ආදමුණට යනවා කාලා. So anyway, so the main thing is considering the consciousness is just like the fly. So every time you are experiencing something, the fly is caught, used up and thrown away. අය කාලා ආයෙත් කන්න යනවා. So after eating one fly, another fly comes, then that one is caught,
sucked out dry and ඔගේ discarded. වැඩිම ඉතින් මේ ඔගේ ක්‍රමයක් උපමාවක් මේ ඒ වගේ ඉතින් දැන් මේ අපි වයසට යනකම්ම මේ ස්වභාවය තමයි වයසට ගිහිල්ලත් ඔච්චරයි. So චූටි කාලෙත් එච්චරයි. from the දන්න smallest කාලෙත් time up until the time we are old, what is happening is just this: ඒක මේ catching the different flies or objects and sucking them dry and රහතන් discard. වහන්සේ ඒව අත්හැරලා අරමුණු. So in the case of an arahat also, ඒ ජරා සූත්‍රය කියන්න බෑ මට පේනවා. ඈ කියන්න බෑ. අර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඔව් ඔව් පොඩ්ඩක් කියන්න. හා. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was dwelling at Savatthi in the eastern park in the mansion of Ligara's mother. Now on that occasion the Blessed One had emerged from seclusion in the evening and was sitting warming his back in the last rays of the sun. Then the Venerable Ananda approached the Blessed One. Having approached and paid homage, while massaging the Blessed One's limbs, he said to him, "It is wonderful, Venerable Sir. It is amazing, Venerable Sir. Blessed One's complexion is no longer pure and bright. His limbs are all flaccid and wrinkled. His body is stooped, and some alteration is seen in his faculty. In the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, the body faculty. So it is Anand. In youth, one is subject to aging. In health, one is subject to illness. While alive, one is subject to death. The complexion is no longer pure and bright. The limbs are all flaccid and wrinkled. The body is stooped, and some alteration is seen in the faculty. In the eye faculty, up to the body faculty. This is what the Blessed One said. Having said this, the Fortunate One, the teacher, further said this: "Fie on you, wretched aging, aging which makes beauty fade. So much has the charming puppet been crushed beneath advancing age. One who might live 100 years also has death as destination. Death spares none along the way, but comes crushing everything." බලන්න බුදුහාමුදුරන්ට එහෙම වුණා නම් අපි ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔය සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒවා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් සූත්‍රෙන්න කියන්න කිව්වේ ඒකයි. එනිට. Oh, so anyway, this Lokam says, now if even in the Buddha it was there, so what to talk about us? But people don't read these suttas and don't like sing about it. සූත්‍ර කියනකට කැමතිද? People don't like to read this. ඈ ඉතින් මේ ස්වභාවය පිළිගන්න කැමති නැහැ. So now I ask why, and Lokam says because people don't like to accept the nature, like what happens naturally. People don't like to accept that. ඔව් එතකොට දැන් මේ අපි ගැන මොනවද කියන්නේ? So what to say about us? එහෙනම් තේරුණා. Anyway, may you be protected by the people. ඒක මේ ගාථා දෙක තමයි අනිල් මාත්‍ය හුඟක් ඔය සිංහලෙන් තියෙන ගාථා දෙක ඔකේ. Oh, ඒ හරිය වටිනා ගාථා දෙකක්. මේ තෝරන්න ගොඩක් තියෙනවා.